Thank you, Madam Vice President. AUA America submitted a stakeholder report to Iraq's Second Universal Periodic Review and welcomes the recommendations that Iraq has accepted, namely, the recommendation calling for stronger penalties for those who attack places of worship, to ensure the protection and return of internally displaced persons, and to fully investigate and prosecute crimes against ethnic and religious minorities. We also welcome Iraq's acceptance of recommendation number 164, calling for the implementation of legislation guaranteeing the administrative, political, cultural, and educational rights of the various nationalities, including Assyrians. We look forward to the government's proposed national task force to implement the recommendations of its second cycle UPR and ask that its action plan be widely circulated to civil society organizations in various languages. However, the government of Iraq has rejected the recommendations posed by 16 states, calling for the ratification of the Rome Statute. We still must urge that Iraq grant jurisdiction to the ICC, even if for the specific instance of war crimes committed by the so-called Islamic State, as it is possible under Article 12, Part 3 of the Rome Statute. Failure to provide ICC the opportunity to prosecute the perpetrators of such crimes would indicate that the government is not fully committed to investigating and prosecuting those responsible for committing acts of genocide, crimes against humanity, and war crimes against its Assyrian and Yazidi populations. As His Excellency Mr. Hassan Janabi stated yesterday, Iraq must ensure that all forces of law and order play their part in Iraqi society. Mr. President, as an integral aspect of promoting law and order is to accede to the Rome Statute and seek justice for the thousands of Yazidis who perished at the hands of ISIS and the hundreds of thousands of displaced Assyrians from the Nineveh Plains. Lastly, I'd like to extend my sincere regards to the Assyrian Universal Alliance Foundation of Chicago for making our participation at this section possible. Thank you. شلام عليكم أمتي مغبة وديو خاجة خيتا بتفاق بغا موخون وإتلان خات بقتا ديلانيتا من تري از جدد خويا دات فيلايا آتورايا قد جدان دانات دخت بداية وخ خيشبا كبود human rights وكل خا من دي خينا قد جنيفا شركبا باين أديا أني جاني مضيلة وخكمة بقارة إتلان من قد براية شكل أخله أبيتون باسيمه قد أمان لخ شركتون و أمبوروخون قد يبيتون له أغزق يتدفع لخون بياين قمت كل مدنوخون روزماري و آلن قد وديو أرخانيتون باين من روزماري شارخ خزخ أخنوخون نسيانوخون وبالخانوخون هل أدو يوما موديفية له قد من تاما از أغلقاما إن بكريعيوتا خا من دي من خيوت الجانوخون حقيتون قيكول ابن أمتن مغبة السلام عليكم شميلة روزماري وخنا أنا قريتن bachelor's اتليجو political science و French وأنا بيتن بابد أمريكا اتخيادة تيبي لاي آترايا من شيتة بيتمانيا أنا شيت بتايلة بازن all masters of deep شكلنا جو international affairs جو من American University جو Washington و شيت برا أنا بلخلي خمشاير خجو خذنا minority rights organization جو أترد هولند وأنا من آلن ياخذ برا خشنا جنيفا وخشب بدنا شو لنا بتهنزمان ودي. ويد باسمت الرابع ميقرأ آلن أخنوخون خجا هم جانوخون مضيتون لا أمز خاكريا إيد من خيوتوخون كديان مضيتون. Bassianius. Shami Alen Mirzavin. I'm an attorney, California licensed, Pilkhani Lagu Human Rights, and Pilkhani Gucha Human Rights Organization Shimit Asylum Access, Ilacha Refugee Rights, Barzit Gudnashad Refugees. Ana Plichem in Khuyada TV Laya, and Shita Trad Pitsmania, Samazoda Vina Gushulan and Zit Gudnashaya, Gu Advocacy, Ana. Bachelor's of Science, Shkiling Political Science, and Bachelor's of Arts with Journalism in Santa Clara University. And من داني كماشن رابطاني متنازع داني شلانة بر ملات ديان at the UN level. إقامة جشارة باين طين منتا
لا أخشي من نوخون من أواه ديوخون قد متوخون إنا الخاورخا ين أو مديد قد طلبوا تنجو خيوتا في لقاتوهم قد آتيتون أوديو بلغيتون قد أمتن قد أوديو دزويتا سنكتلا لاك الديوخون تري رابا من نوخون دخدا بريتون جدان أطروات ماروا وجروستون جدان أطروات ماروا إنا تخمن توخون إلى قد أمسيتون بلغيتون قد أمتن مسكنتا أديا أزخ الحكمة بقارة قد خشلوخون الجنيفة مودي إيفا ألتا و خشلوخون قد خا ريزالتش قزيتون ين خامن دي تازه شاريتون إن أمسيتون خا أمبورا يبيتون أكثر خيشخ أخمران يرخد فرا كو خاجمات Human Rights Council خدش هم زمن بد Human Rights Council إذا خا بابد the United Nations أخ بدايتون United Nations إتلم بابد بريشة أبابا جاشوك لبرزت قد ناشاية إدل أدبيشاوا أطرواتا تيفنا قدا تانخ أهسيتا كوتشيتا تلاقي قشيتا بجمعنا ما أيداله وبلخانة برزت قد ناشاية خشتن أنكيتها سبب قدا تانخ كنوشيا اتفعلون خا أمبورا وهمزمتها بود زد قد ناشاية جو العراق بارم بلتد موصل من إيد داعش so أخن دايخ أنكيتها شركة قدا جمعتها يتقبل زود بودا أمبورا وقال ديان منطقة والون تاما أيوة إن عليه سفر جامعة تكت أخن خيشة خو جنيفا أخن هذه كل بابد أربعش إن شركة كل دني بالخانة زد قد ناشاية جو جنيفا وبكو نيويورك وأيوة خامن تانخ سامة قد projects قد تخلي خالده ميقولت روزماري كم سيتون خامن دي ثانيتون بدا human rights مودي إيلا وبز كما يمانع أخنوهم بشلوهم تاما احنا خيشخ وشيرخ ضورا اسرائيل معنا بشان تاما جو جنيفا واتفعلن من جانا تشيدخ ميوكرا ميخائيل بنجامين قد تيلا من نينفا Center of Research and Development تشيدخ وز رابطة سوزن خوشابة قد تشبهل خجو كابني وأها شو تاسة شهيرة تشيفا هيارتا أدرانيتا قد شلسيانا جو ديت نهضرة وبزد شيء دخمم يقرأ سام إدوارد كتشبهالخ جو Assyrian Human Rights Network it's سوريا so أبا تيفا من سويدن وأبز هو يرى بهمزميات بوت أهولت أطوراي جو أطرد سوريا كذا نناشد شيء دخوا سب أخنا بخشاب خرابة أنا كتا كت ما يخناش من مدن خكت همزمي بوت أهولت ناشد ديان هرجو أطرد إيراق من أطرد سوريا لخ بخشابو مثلا تعرف شابير تكت أخنا أعتق من أطرد مقربة همزمخ بعزت دن مديان كت كابو من الطمة لب هيارس دن النعش لب قال دن النعش وبخشابخ كت مزيود دا أو يكرد خيادة كت أن النعش بتشادخ وكت همزمي كت قال المرمي the United Nations. Then we move on to International Service for Human Rights. You have the floor. Thank you, Mr. President. I deliver this statement on behalf of the ISHR. The Assyrian Human Rights Network also share the views expressed. On February 23rd, Ramina, a 35-year-old mother, an Assyrian writer, has been kidnapped with her kids by the so-called Islamic State after it attacked 34 Assyrian towns in Syria. These attacks resulted in the abduction of 235 civilians, among them 89 women, 39 children, the killing of at least 10 civilians, the destruction of 3 churches, and forcibly displacing 1,400 families. Assyrian civilians have also been subjected to indiscriminate attacks, such as attacking a Syrian village of Tal Nasri in November 2012 by the Syrian Air Force. Tens of Assyrian activists and political leaders were arbitrarily arrested by the Syrian authorities. These egregious attacks, arguably amounting to crimes against humanity, reveal both the brutality of IS but also the lack of will of Syrian and Iraqi officials to protect their citizens. In light of these horrific events, we call upon the Council to provide protection to Assyrian Christians consistent with the principle of the responsibility to protect through establishing a safe haven for them, provide displaced families with humanitarian relief, take firm stand against impunity for all international crimes committed against Chaldean Syriac Assyrian people by referring these situations to the ICC, urge the Syrian government to release all persons arbitrarily detained
including human rights defenders and political leaders, including the head of the Syrian Democratic Organization, Mr. Gabriel Moshe, and deploy extensive efforts to obtain and release of 235 persons abducted by ISIS. Mr. President, Ramina once wrote a poem saying, "I will raise my voice and make the songs fly, my songs fly, so that the entire world will hear me." This council must not allow the brutality of ISIS or the inaction of states to silence her voice. Thank you. يصورت بال أمتن قد إلى أن يجعلوها بخايا وأمتن قد جو بيت أبهاتن جو أرد أبهاتن بخاينا أي صورة جري رابع خلنا أبى قد أمسخ خاك دوخينا هيرت أبى بخشابن. عليه لسه ما كانت قد أخذ مهيخ ناش من مدن خال أني جماعات أخذ من شيء تترد بطلطاسة كود سافر أخذ شريك يخد أني جماعات خذيخ أنجيتا ناش من أطرا ما يخ من جانن أخذ يقال مقابل ملكو أطرا أو قال ما تأخذ تاما. أخذنا لان بعد دويته جو بالخانة ديوان أخذ background deal جو international law إن أني بداينا مقابل من لكو أطرا سم بايخ أني ترى ما يخ ميدالة كتابي لان خخيلة. عبيتم باسم إمنو خون جدًا ميتينج فيديو لسبيتش قد جري أبي على إهم زمتا روزماري ين آلن من ديو قدرة. أخذنا توربنتن مسيلان همزمتا منطقة وجوكنيشيد جانو اتفعلن خمسة ساعة قد همزمتا يابخ بس بيله قد أخذنا همزمتا لاخشي أخذنا ترى إينا أخمرة رابي ميخائيل بنجامين رابي سوزان خوشابة وبختشابن ميكرو سان ادوارد داخل همزمتا منطقة بود أحوالات أطراق سوريا واتفعلن خمسة ساعة بزودة قد منطقة وخ همزمتا وأخون واتن خطوات من سيتة أدرانا تامن ولد فعلن ساعة يابي بهمزمتا سو أخلن يبالن option ديان قاعدة قد خا speech منطقة سو أخلن من سيتة أدرانا خا joint statement منطقة قد ميكرو مايكل يواش مخلطة منطقة بخشان اليوم خارجها. رابعاً أنا قلت لك جدًا شنوشية مرمخ لقال أطراي لا أختي بيخشمت خيادتي بلا يعني شو تحسه قد التما جارج خاص بساسة يبخكاته قد همزمي سو قاعدة أحب ساسة يبخك سيتا درانا. يا وكود ساسة قد تفعل همزمته يبخ تفعل همزمن بود أخوالات أطراي تما بايخ مادية خو كناشة كتما بيشوا أطرواتنا رابع من اللي نبدأ مقابل من أقوات راني جاشوي من برزت كناشة دنيا نايد سو تفعل ساسة قد همزم مقابل من التما ومنطقة قاعد ناشد أطر تاما قد جاني مادي كناشة وقوم مخشخيات قد ممديلان كود سافر أخذن طلي بخوا شتستد خا safe zone قد أخذن قابولخ إلى أمين كم أليتا كم أنجيتا قد هاويلان شو تسك نطرات تزد قديان تاما. احنا نخون شوك من قد خيشتون شركيتون جدا ميتينجت قد إنا يونايتد نيشن تاما بيش بريه اتفعلوا خون ميتينج خينه ينبل خانه خينه من جونسون تانن شو تاسد جانن جبنا ايد اتاتوراي ينزل من نخرايه من امبات خينه. هي أخذنا نتفاهم بساسة كتهم زمخوا من permanent missions اتأطروات ال United Nations تبقلن من أطرد أمريكا تبقلن من هجمة العراق وبستبقلن من representative EU Parliament ال United Nations وعند قلت دنج مياتي إذا لاخشي قد هم زمخ بود أهولات الأطراية إنا قد أن مجرد شمسي هايري جودن شولان ديان قد بايخو داخل United Nations وخشان أنا خرج بوجود شمس هم لاخشي فعلا سباكيات من از جدد أطروات فعلا سباكيات من ناشقة بالخانة جو UN system ناشقة بالخانة برزت قد ناشاية خامنة إلى خاميكرت سوكي ناغرا شو شما منشوين أي كتبته أمبورا بود مقوم تبغى العراق بارم بلتت موصل ورابهم زمن بود مشيخاية أطراية سو ویل دانا یتفخ و همزه مخم منو مو خزیت لگان مو کتیف تبع و قدیان مدیر و قد مو قوم تبع تاما إلى it's an international war crime you know بشمد crime against humanity so إبا خامن دي رابع خلانه قد أها پلاتا عبی و گوده آمپورا خبر عبی مپلخته so أنا قیت و أخدم زوده پلخخ منه قد
تنخ آمپورا که پشت گریه من کل نشد دینا گو Human Rights Council خدانم خزق justice قد مو گوبم تبقى دودنی یومانه سو اخن پلخانه خمن دانی من UN system و من NGOs پریشه و گدنی جمعیات رابط دانات اتفادن منن نشد من سیت دودرانه. I give the floor to AUA Americas chapter. You have the floor. Thank you, Mr. President. An estimated 200,000 Assyrian Christians and members of Iraq's other ethnic and religious groups have fled their ancestral villages in the Nineveh Plains before they were taken over by the so-called Islamic State. The resulting humanitarian crisis has garnered the highest level emergency designation by UN officials as tens of thousands of perpetually uprooted ethnic and religious minorities struggle to access food, water, and shelter. The report of the OHCHR alleges that such attacks against Iraq's ethnic and religious minorities may constitute crimes against humanity and genocide. Yet sadly, Mr. President, the current draft resolution on human rights in Iraq fails to reflect the severity of the situation. This is among the rare instances at the Council that a UN body has presented information to a state containing the word genocide. In response, the draft resolution merely requests that the OHCHR provide technical assistance to the government of Iraq on promoting and protecting human rights. Such technical assistance, Mr. President, will not ensure that the country's Assyrian Christians and other vulnerable minorities will remain a viable and visible component of Iraq's once vibrant social fabric. This persecution continues a legacy of abuse against Assyrians and other vulnerable minorities living in Iraq. Such abuse includes both discrimination in laws and policies that have fueled rampant displacement and widespread migration from their indigenous homeland. Both Iraq and the Council should remain mindful that promoting and protecting human rights for all those in Iraq, including Assyrians, must address both state and non-state abuses. Mr. President, the fact remains that many of the communities who have been subject to grave human rights abuses, including Assyrian Christians, may become extinct in their ancestral homeland. If the work of the Council is to remain beneficial to the victims in Iraq, more must be done to ensure that members of these ancient communities who had fled their homes return in safety. We ask the Deputy High Commissioner as such, what immediate steps can be taken by various stakeholders, including among others the government of Iraq and the Human Rights Council, to preserve the historical presence of ethnic and religious minorities in that country. Thank you. Thank you. I give the أختي شانسن مزيدا تفكلن من شتات a Commission of Inquiry on Syria قد إلى خدنا body at United Nations قد investigate شو the war crimes to Syria جوات سوريا يتجدا جمعتا قد أنا بخشان روبا أنا قد تبى روبا منتين تبطل قديان تبخلن تفكلن من Chief of Investigations ولبلن من جانا الميكرا سام إدوارد قد رابا بدايل بزدن من ديانة ورابا ناش بدايل جو سوريا قد شمسي همزمي بزدن من ديانة وجدا أبلت داجمة رابا من تينتبق ديان سبب كوميشن عادية سنكت الهيارت سام قد خدشبوز ده همزمي بزدن أهولت الأطراي جو سوريا بريشايت أنه قد بيشنا يخسر من مديت تحسك جو جربي أطرد سوريا سو أخنا بخشاو خروبا أنا قد من دها باري تبقلن تمام كم سيتون خدش هاجيتون بود سام إدوارد قد ماني إيله وبشول دعوة مديفة تاما Ava Elid, Executive Director, Sam Edward Elid, Executive Director at the Syrian Human Rights Network. بخشامن رابم نيمتن خزينة كميكرو سام أل CNN هم زميله فوكس نيوز هم زميله الجزيرة رابا لي بلي جدا من ديانة أبا جانو من أطر سوريا ريك اللي بشي تترل بأسرة بخشامن إيتا شنو شيء Human Rights Council دي جنيفا أبا خيش لتما وأبا رابا ناش بدايل لتما ورابا أنا قلت لك يعني قد أيا صورة بنخل منه من شو تاس وسبب أخنا جداتيد بايخ بزودة بهالخ جو شولانه قد قبل جدا من ديانة قد قبل من أجل سوريا در كل داتوراي. وبكرة خينا بيتايل أدخل شمي وقت قد AUA شيء تداور خاصة بمشن فيديو من UN كم سيتون الداين خا أمبورا يبيتون لن مودي إيفا وبإن خا بلاطة فيديو لك داشيت كت أخنوه خشلوخن هي قلت رالبا 14 أختن خا ريبورت كتير خا قد ريبورت هم زمنان بود ست كدنا شايد أطرايق Iraq. Our report إيفا كخا a mechanism in the UN بشمد UPR Universal Periodic Review. كل إمو إتشيطلاء أطروات جو United Nations كد أرباشنة their human rights record
is reviewed. Ashita ila human rights record in Iraq. So اخن حاضر بعد خا گگن گدا review خا امپور کتیب خا خا report کتیب خا be hired Mikhail Benjamin و be hired Hammurabi Human Rights Organization و تفعل مخشخيات گدا report. هدی گدا جمعیت Human Rights Council تنخ record زد قد نشاهد عراق پیش گوشکتا و را بدنی مخشخيات قد تفعل کتیب خا طلیب خا پیشلون قبله. UA America's chapter. الأقلية الآشورية ويسمون أيضا The Chaldean Syriacs are threatened with extinction. This is one of the oldest indigenous people in Iraq, but they have been oppressed for over 100 years. They have been forced to migrate for a long time. We thought that things were changing, but they have only changed for the worse. As ISIS, Daesh occupied areas, they were subjected to the worst atrocities. Many other minorities are also living in tragic conditions. Many months have passed since the occupation of these areas by ISIS, but the situation continues to exacerbate for the Assyrian or Syriac minority. There are less 450,000 of them left in Iraq. Most of them are IDPs. Many were killed and over 100 churches and convents were attacked. The destructions in the Mosul Museum and many others is appalling. Yesterday, another saint's mausoleum was destroyed. It is important to give particular attention to IDPs now and after their return. This council should consider the crimes of ISIS, Daesh as crimes against humanity, as well as ethnic cleansing and cultural cleansing and war crimes. The council should call on the Security Council to secure safe havens with international support in a number of areas where the IDPs are to be found without the control of the majority. The Security Council should be urged to take measures in order to put an end to the destruction and to protect cultural heritage in areas under the control of ISIS, Daesh, and prohibit illegal trafficking. And the UNESCO should be called on to hold a special conference on this subject. Thank you. International, please. أيتم باسيمة دن بونايوخون عادية مو إتلوخون من أوديو لبارا خينا مت شولان إتلوخون كمت باصوليات بشقالتون كد مكمليتون لشولوخون أخذن رابع بغدايخ كد بالخانخ من أني شو تاسك Rosemary Nineveh Center, Hammurabi Human Rights Organization. بايغ زودة بالخخ بايغ ماتشخ شو تاسخينه قمدن خاقد بالخانة برزت قد ناشايا شو تاسة بوليتيكاية وبارخ يا سورة منه قد أني شلانة قد بعدك United Nations هابي بزودة يقرأ وش خلانة programs قد بعدك United Nations قو شيت بيتايا خامنة إلى قد أخمرن خا report كتيبه خا بود Human Rights قو Iraq خادن خينه ده كتيبه بود Human Rights قو تركيا يرخد بيتايا أو report ده باش خزيتها الله وأخذن إتلان هيبي بتشاركه قو دوج ميتا واني مخشخياتك قد إتلان بايش قبله أخذن ده قو practice ده شيتا situation قد مو قوم تلاقو موصل بتاش خزية مدة وعاز report قد بلتها بي United Nations قد مرن مو قوم تبريشد كريستيانة جو Iraq إلى crime against humanity إلى مخمرنا خيل رابع خيلنا خبر قد مبلغنا قد تعزل خا investigation and prosecution مدة بتجشكي على جو سبتمبر وأخذنا تعرف هم مدة قد خيل على هابيلا خزخ justice قد ممكن ملت الدين جو Iraq. أخشي مشابس المزيد بتايلا شيء تتريل بيش تاصل خلنا بت بلخخ من Assyrian Human Rights Network بريشايت ميكرو سامع ورد قد متخري مش بلخ كذا organization وأخنا بت بلخخ منه قد خذنا UPR تشتفخ بعثة سوريا وأطفالات أطراج سوريا دخل بدايتون ربا أطفالات تام ربا خرب لقى شو ناشا بريشايت أطراي قد بغزاينا هراي بلاتد إيراك سوريا بلاتنا من أطرد سوريا وخامد يخشي بايخ متخرخ قد بدايو خانا قد أخنا
قد اتلن باردويتا United Nations بضايخ بالخانة United Nations مويلة مود شمس United Nations أودك تنجار يطخ موجر شمسي هايري أن bodies at United Nations قد أخنا شمسخ أنا من ديانة قد بضايخ شمسي أودي بكرخ منه عادي رابع أنا قد بكرخ من Human Rights Council قد investigate أودي war crimes جو إيراق جو سوريا قد أنا recommendations بيشي متخرجة Security Council أنا من ديانة قد United Nations شمس أودي جاج بكرخ منه قد أودي ولازخ تماك من ديانة قد لمسي هايريلان بكرخ قد أنا من ديانة من دي رابع أنا قد أمتنعتو لثيوتا بغزاي بخ عادية جدا دورة دزويتا رابا زحمتي لا شولا هم بلخت كخيوتوخ هم ز أن كت مصرافت كت خشتة تيتا من شولا كت ليتون بالخانة وزويزة بالوتا مي كفاند وايتون كت أخنوهن أمسيتون أزيتون وآتيتون دانوهن ماتيتون لا دا شولت كت كأمتا بالخانتون احنا AUA Foundation in Chicago قد ينربى بسناد لتشسبانايت وأبزئت لن دوخانة برسوبايا قد شايريلان بريشايت جو مدينة سان هوزي قد شايريلان وجدن جمد خدن 15 قد بيخ بلاخ United Nations ربا تيانت مدت لن من AUA Foundation Chicago وب من دن دوخانة برسوبايا قد يوفن بساسة قديان وقد شمسخ شركة جدن تشنوشي جدن جمعيات United Nations لاخ جو جنيفا إنا جو نيويورك. In Martin the Masjidin, actually, بغزايد أخنا نتر لختيبة خلاني شلانة بعدك. It's not an accurate picture. إتلان رابا ناشكت خيورنا قديان رابا منا إنا جاني law students يا master students يا تازة بريكنا من شلانة قد من تانخ behind the scenes that. أنا بالخان. أنا قد actually بلكد لنا شاركي جمعيات إنا كهيارت كم خشتن هيورنا رابا. إتلان رابا بغداين قد إتلان أليمة قم أمتديان قد إتلان أخوبا وإتلان أيول بنا. وباي مبلغي قداني شلانه. So إتلان كمان يلبانة أليمة قد هيورنا قداني من ديانة سنيكي خالصودا مجد. So إتلان سنيكيات هيارت زوزة نايت يتين إتلان سنيكيات التخمينيات ودان الناشة. So إن ناشة باي هيري إن مجمع ماسي. أوديو إن خا من بني أمتدين بيايل هير كذا كاز. إلى خا من دي رابع أنا قلت يجو خيوت أمتدين كداتيت أمتدين. بمود أرخى كامز هير روخون. زوزة نايت يعني بكل خا بصلاخينا. مجد سنيكي خيارتا زوزة نايت و تخمنتد ناشده إتلون إن بخشابنا إيتين خا أرخى قد بوش منتيانتا دابه أخلان بايخ شمخ إن إتلون خا تانخ سكيل قد باي مزيد ديال شلانه ديان كاتهافنا ريسيرش بعدنا كمسي قد ين network أودي من ناشك جو أطرح بخاينة قد بلكي تخمين دي قد أخلان لخ بداية بعد human rights violation قد بلخ خالو زودا so مجد إتين رابع ورخاته وناشك باي هايري ماسي هايري إيميل دي بديابن قد إن إتين خا ورخة قد باي سندي قد ين بيخاب إسلام بالرابع بالخابة. روزماري شميلي قد أخنوخن إتفالوخن خاص سايد إيفنت. أنا بيوين قمت كليات سايد إيفنت مودي إيلا ومودي بريلة. بحسينا كبو قارخ أخنا ندفكنا خدنا خرزاك خدنا سايد إيفنت إلى خدنا تانخ شان إنجلس إلى informative lecture قد بدفعنا شو تاسة وأطروات United Nations قد خدشة همزمي بس خدنا subject قد بلشت جو تشنوشيت United Nations لنا رابع همزومة بعضو بريشايت بدزت كنا شايت ناشا صلاية ومديانة خينة so أخنا ندفكنا خدنا خرزة خدنا side event إيشت اتفعلن أربع ناشكت همزومة بد أهوالات إيراق بقت أفضلت أطراية جو أطرت إيراق وجو أطرت سوريا واتفعلا منا ميوكرا ميخائيل بنجامين كت هم زمنا ميوكرا سوزان خوشابة هم زمنا ميوكرا سام إدوارد هم زمنا وبزت فعلا خدنا human rights researcher من minority rights group international إلى خاشو تاسا إلتا جو research minority rights ميوكرا مريم بادك كت هم زمنا بعثت fact finding mission ات MRG العراق وجداها خرزة خمسة مجاني شمسان ثاني رابع منتين تبع رابع ناشتيلون و اتفعلن بساسة كت همزة مخوة بود
من ديانا get United Nations directly لهم زوما بعضو أن subjects get بلشت ليه بيشي هم زي ما بعض جوج نشي جو record at the United Nations. So aside event ANB هم سمغزية video clips تلن منه و get جشكانا مغربة هم سي خزي هم زمت هم مجربيلا وأن subjects مهم زي ما بعض. اتفعلا شركانه من اطروات از جدد اطروات امریکا تامه و روسیا تامه و اتفعلا ناشه من the UN system گانه پلاخه گو UN و اتفعلا NGOs non-profit organizations مخویاده تیوی لایک تینه تامه و بایی اپیزوده بود اطرایه so اخلاً ایوه خصاص رابط سپایک مدیخ وقت احولات دیان داخینه و بیمود پسلماتی هایری. People who are trying to refute the idea of the Assyrian presence nowadays, as well as of many of those who have unfair point of view of Assyria and Assyrians, which is, how could it be the Assyrians of today is descendant of the ancient ones? If it was necessary to say something about the ancient Assyrians in their homeland and mountains in northern Iraq and Anatolia, is what's said by Andre Paro, the Assyrian who have taken over control of Mesopotamia in the 3rd century never were newcomers to the region. In fact, among all the peoples who ruled Mesopotamia through 2000 years BC, there were no oldest than of whom alleged affiliation to this country. We find them settled upon Tigris region since the beginning of the dawn of the history. Since the oldest ages till the fall of the Assyrian Empire, 116 kings alternately occupied the throne of Assyria. Assyrian maintained its unity and did not lose a bit of spiritual forwarding, which led to establish commercial stations and colonies in the far reaches of Anatolia in the late 3rd millennium and the early 2nd millennium BC. This was the real reason of the majority Assyrians in between Nineveh, Ormia Lake and Van Lake in the eastern Turkey and the Syrian Euphrates before the World War I, 1914. Does that mean the whole picture since 2003 was so black? We can say no, because some good steps happened really. We can say that since 2005, Iraqi constitution been adopted and included some good articles talking about, let's say, minorities' rights. Among them, 2, 10, 14, and especially Article 4 about to be Syriac or Assyrian language as official language in some area where our people and other minorities are concentrated. And more important, the Article 125 that talks about guarantee of the minority rights, administrative and educational, cultural and others. But till now, really, we are waiting for the law to come out. At the same time, the same thing with the draft of constitution in KRG, there are some articles talk about the rights of minorities. And again, some steps happened in the ground really, some good steps happened and some rights being guaranteed. But again, still the facts on the ground, there are more problems and we still facing real bad situation. Still no real effective participation of minorities in public life. Even those 5 reserved for Assyrians or for other minorities, still there. Saying that the situation of minorities in Iraq has reached a really critical point now. Life for minorities in Iraq has been very difficult for a long time now, but since the fall of Mosul in June of last year, we really entered into a new phase. The so-called Islamic State and its supporters have been carrying out a conscious campaign to eradicate Iraq's religious and ethnic diversity, and as a result, the future of minorities in the country is at greater risk than it ever has been before.
So I'll be speaking about the situation of Assyrian Christians, but within the wider framework of violations perpetrated against all minorities, which form part of the Iraqi social fabric. So this includes Yazidis, Turkmen, Sabian Mandaeans, Shabak, Kakai, and Chaldean and Armenian Christians, among others. I'll speak very briefly about the long-term situation, since I think my colleague Mikhail did a good job of that already. So I'll focus more on violations committed since the fall of Mosul in June 2014. And I'll say a little bit about the displacement crisis before discussing possible solutions or recommendations. So the long-term situation, the situation of minorities in Iraq has been, as I said, very poor for a long time, especially since the US-led invasion in 2003. Iraq's minorities have been steadily targeted over the years. They've been open to assassinations and threats, kidnappings, and attacks on their religious rituals and their places of business. And as a result, more than half of Iraq's religious and ethnic minorities have left the country since 2003. As an example, in the first 10 years following the invasion, according to one estimate, at least 1,103 Christians were killed and almost 100 churches, monasteries, or shrines were attacked. As another example, more than 90% of the Sabian Mandaean community has already left the country since 2003. And one of the most disturbing aspects of the situation is the real culture of impunity that exists. As a rule, investigations are not properly conducted, and the perpetrators of attacks on minorities are not apprehended, except for a very few prominent cases. So this is kind of the long-term context that we're dealing with. As for the current situation, as I said, the rise of the so-called Islamic State has opened up a new stage in the conflict. They're carrying out an intentional campaign with a newfound intensity, aiming to eradicate minorities from the landscape of Iraq. In IS-controlled areas, militants have engaged in forced conversions, summary executions, kidnappings, torture, rape, sexual trafficking, recruitment of children, and looting of properties. They've also systematically destroyed sites of enormous religious, cultural, and historical importance, including churches, mosques, tombs, and irreplaceable manuscripts and texts. Malikiya, Hataniya, the main 5 or 6 cities that the Syrians live in. The human rights violations since Al-Ba'ath Party came to power in March 1963, where actually the Arabization started against the Assyrians and other minorities like Jews, Kurds, and others. Assad the father ruled 70 till 70 to 2000. There was the marginalization of Assyrians and other minorities. Assad the son, when the Assyrians and other minorities started really to migrate and leave the country, and after 2011, when the unrest in Syria started, so the most of the population, Assyrians have started really to leave, and what was left was subjected to ethnic cleansing by ISIS and others. Discrimination against Assyrians was very clear since 1963 when Ba'ath came to power, and that was actually legalized. It was mentioned in the constitution itself. For example, in the introduction of the constitution, they never mentioned Assyrians. Even Syria and Assyria are just close because the Assyrians are one of the founders of the country. So they never mentioned them. Article 1 in the constitution, still the old one and the new one, says that the Assyrians are part of the Arab nation. So all the people in Syria are Arabs. Nobody is recognized as a people, a minority. Article 3 says that the president should be a Muslim, so Christians have no right to be candidated to presidency. Not only the old one, even the new constitution by Bashar al-Assad was also kept that. خابو قاربي تايل لك أن خير خوار له من دا غزوقيوخون الجنيفا قاموا أوديو بتايبخ همزوم بخ الدها وها انترفيو بعدو بخ من بار خير خبل كتك ما يمان رابا بارا بحسي ما كذا بقارة أخنا جديرت من جنيفا هلم الإيربلين إخوة
بصلاي خوا جوش كان على فيسبوك زيران قد شو تمرض خمون يخله وجوش شكلي هم زمني من ألن وتخمن لان قد لياني شابرته كجدا دان تخشة همزة مخبازت شوانة بوليتيكاية بايد إلى أنا قد قد همشة همزة مخبزنة ظلمية أطرد مدن خاينة جدا دانا لعبة شابرته قد همزة مخبزنة مديانة سوسبران خاشبت من بارد دمارت قد شو تمرض خا وبخشاب قد عادية قد خشبوش ومتني لهازر قد شما بزدن شولانن همزة مخبازة وطالبخ من هيارت دني جدن شولانن جداتيد همن أنا خبصة متجاني رابع إقارة جورا متوين قاتون ريش الإقارة مكوبن كسلوخون قد جوان قخاماتن قد دزويتا أوديو أخنون كمسيتون وأزيتون وخيوتوخون خيتون لأخينه قد بخايونا أغرابا من بنونا بناتن قد منشينا باسد أمته إنا أخنوخون بكل إقارة بتايتون بالخانتون ودانوخون وخيتوخون دا بدواخوتون قد أمته أها يعطيتون لك قد أمته لمسة من شيال أها خوب بديوخون عباسي مانينو سو أخشي بيان ضلبا ديانتد منتا وذن من ANB ساعت قد يولت بساسة قد أخنا شمس خمزمخ وديو بزدن شولانن وبيخ بس ما لهم طانخ منتا من تجربة باب أمريكا خويا تي بي راي أوتراي ميكرا كارلو جانجي ومن كل شركان مغرب جو جنيفا ميكرا ميخائيل بنجامين ميكرا سوزان خوشابة وميكرا سام أدوارد قد تيفا منن وموتيلون يكرا الشولانن تما ومجد عبد الرب باسيمة. ناتوريتا قد قاشو كنا وخيورنا قد ينقو داني شلانه. همین اویتون رو باسیمه و اویتون خینه باسیمه تیلوخون امپورا یویتون لکه امتن یطی هل ای که اخنوخون برشتون لقامه و پاسلتوخون خیتا مودی ایلا ایلا خا دزویتا شولا یاقویرت که اخنون شقیلوتون بگدالوخون و اویتون باسیمه که تیلوخون شرک لوخون. باسیمه. بنوت المغبة إيوا تبقتن بداها دن بنونا وبناتن كد دزويتا أوديو سنيق واخ بنونا بناتن جدا أرخا educate آوي و أمتن ليد أوديلا الحكمة دو كانت كد أمسخ بوش ماطخ ألدن زدقن الخيروتن أبيتون باسيمة كد مش ميلوخن بوشن بشلامة